مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ علامہ اقبال کے ایک مشہور شعر کا مصرع ہے. جی ہاں، ایسے شریف النفس اور اعلیٰ اقدار کے حامل عظیم انسان شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی کامیاب اور نادر شخصیتوں میں پروفیسر عبید صدیقی کا شمار ہوتا ہے. آپ کے اوصاف حمیدہ، خوش اخلاقی اور راست بازی آپ کی شخصیت کی چند ایسی نمایاں خوبیاں ہیں جو آپ کو منفرد بناتی ہیں. شہرت، عزت اور بے شمار اعزازات کے علاوہ دوسرے ممالک سے باوقار اور اہم عہدوں کی پیشکش کے باوجود آپ نے وطن عزیز ہندوستان میں سکونت پذیری کو ترجیح دی اور ملک و قوم کی سائنسی میدان میں خدمت کے مصمم ارادے پر عمل پیرا ہوئے. فی الحال آپ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کے ادارے نیشنل سینٹر فار بایولوجیکل سائنسز بنگلور کے بانی ڈائریکٹر اور متقاعد پروفیسر ہیں. پروفیسر عبید صدیقی 78 سال کی عمر میں بھی اپنی فعال اور لائق و فائق ٹیم کے ہمراہ علم حیاتیات کے میدان میں نئے جہانوں کی تلاش و جستجو میں مصروف عمل ہیں. پروفیسر عبید صدیقی 7 جنوری 1932 کو پیدا ہوئے. Well, I was born in Basti, that's also a district of UP, and then I lived in Banaras for a long time because my father was posted in Banaras and I went to school in Banaras. I went to school in Kanpur. We moved to Bareilly in western UP for a few years, and in my college days I went to Aligarh University for my college. آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سائنس میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کیا اور اسی یونیورسٹی میں لیکچرار کے عہدے سے درس و تدریس کا آغاز کیا. آپ کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا. When I was living in Kanpur, I came to know a very well-known photographer whose name was Sunil Jana. Sunil Jana was a Bengali photographer who had done a lot of photography in the 40s, and he had made some very dramatic pictures of Bengal famine. And I became involved at that time in my student days in some relief work for Bengal famine. And in that connection, because of those Sunil Jana's photographs of Bengal famine, I met him. So I was so, influenced by that. Then I began to do more and more photography, and that was how my interest in photography grew. جوان سال عبید صدیقی پروفیشنل فوٹوگرافر بننا چاہتے تھے، مگر چچا کے اثرات پر آپ نے سائنس کی طرف توجہ دی. مالیکولر بایولوجی سے آپ کی انسیت اس وقت سے تھی جبکہ اس موضوع پر تحقیق کا کوئی ٹھوس تصور نہیں تھا. گویا آپ اس میدان میں تحقیق کے میرے کارواں ہیں. I was a student this was in 40s and 50s, late 40s and 50s, and molecular biology was not there at that time. But I was interested in genetics. Yeah. Molecular biology, as we now know it, developed after 1953 when the structure of DNA was discovered. But genetics is a much older science. Now, I was very interested in genetics, but at the university, I had not read much genetics. I had read whatever is taught in the university, but when I began to do research, then I had this idea that as a geneticist one should work on Indian crop plants. پروفیسر عبید صدیقی کے اس علمی جھکاؤ کو سب سے پہلے ان کے دوست، مفکر، رہبر اور شعبہ نباتیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر جناب ریاست خان نے محسوس کیا. خان صاحب نے انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ دلی میں گیہوں کی جینیات میں اس کے خلاف مدافعت کی نقشہ کشی کے پروجیکٹ پر کام کرنے آپ کی حوصلہ افزائی کی. That was the time when molecular biology had begun to grow. That was 50s, 55, 56. So I became aware of what was happening in molecular biology. Now my work in Delhi
came to an abrupt end because after a year and a half there was a hailstorm and the wheat crop was completely destroyed. So all the experiments that we had done, we had made crosses and the plants were just ripe at that time. The hail completely destroyed the crop. So then I decided to take leave from the university and go to England. And I went to, that's where my interest in molecular genetics and microbial genetics started. तहकीकी मैदान में आपकी पेशकदमी आगे चलकर ग्लासगो यूनिवर्सिटी के शोबे जीनियात में पीएचडी के लिए काम करने का सबब बनी. So my interest in genetics in the first few years of my work was entirely centered around how genes work, and the problem I studied problem connected with with gene activity, various properties of genes, and how do genes make proteins. First when I was a student in Glasgow, I did that. I was studying microbial genetics in Glasgow, and then after finishing there I went to US, and I first went to there is a laboratory there called Cold Spring Harbor Laboratory. So I worked there for a summer, and I had arranged to work with a professor at MIT, Alan Garan. जब डॉक्टर एलन गैरेन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी मुंतकिल हुए तो अपने साथ उबैद सिद्दीकी को भी ले गए. That is where seriously my work on molecular biology started, but no behavior genetics at that time. So there, that is, we were interested in the genetic code, and in particular we were interested in the code. What is it in the code that starts the making of a protein? And then that was not understood then. The idea that in the code there are words, that had begun to be understood, but what was not understood was how the beginning and the end of a protein message is. And my work there had to do with the termination of the message. So that is what is called the nonsense codon and chain termination. दोनों साइंसदानों ने जस्ती इर्तिका यानी तब्दीली नौ की गैर असर पजीरी को ज़ायल करने वाले अज्जा का सुराग लगाया. आप दोनों के इस अहम तहकीकी इंकशाफ के नतीजे में जीनियाती कोड में हाइल सिग्नल गैर असर पजीरी वाले अगमास का सुराग मिला. सन 70 के अवाइल में आपने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर बेंजल्स के साथ तहकीकाती काम का आगाज़ किया. ये तहकीकी मूशुगाफियाँ ऐसी जीनियात का सुराग लगाने में मददगार साबित हो गई जो दिमागी ईसाल की मुंतकली, नर्व कंडक्शन और आज़ाई वसला की मुंतकली, सिनॉप्टिक ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं. प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी और उनकी तहकीकी टीम के रफ़क़ा मेवा मक्खी या फल मक्खी आसाबी अज्जा से जुड़े जीनियात के मुतालिए में महारत हासिल कर चुके हैं. ये तहकीकी टीम उन जदीद तहकीकात के तवस्सुस से केमोसेंसरी के इदराक व हुसूल के लिए नए इम्कानात और नई राहें खोल चुकी हैं. इन तमाम बेशुमार कामरानियों और कामयाबी के बावजूद प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी का दिल सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए धड़कता है. And the reason is that I had, from the beginning, I had very strongly felt that one should work here. मुल्क कौम की खिदमत करने की आपकी तमन्ना उस वक्त शर्मिंदा ताबीर हुई जब TIFR बम्बई के सरबराह होमी भाभा ने आपको 1960 में इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रुप का आगाज करने के लिए मदऊ किया. When Bhabha wrote to me, he said, look, I have heard about you and I am very interested in what is going on in molecular biology, okay, and I would be willing to offer you I will offer you a job if you want to come and work here. He actually, in the same letter, he gave me two offers. He said you could either work in the atomic energy establishment, which had a biology division, okay, or at the Tata Institute, which has no biology. But the kind of work that you are doing, he himself said that I feel that Tata Institute is a more appropriate place because that's a place for basic research. And this was one of my convictions, that
in order to improve science in India, it cannot be improved by telling people to do this or to do that, but you have to allow them freedom to, work out their own. आपने इस मैदान में नई तहकीकात के लिए नई राहें उस्तवार करने की संजीदा कोशिश करते हुए ग्रुप में ज़हीन व फ़तीन आला पाए के साइंसदानों को शामिल करके इंस्टीट्यूट को जीनियाती तहकीकात के आलमी नक्शे में शामिल कर दिया। Behavior genetics came much later, after I had worked in Tata Institute for about 5 or 6 years. Then I made up my mind to change from what I was doing on genes and protein synthesis, on gene function, to change to what genes have to do with the brain, genes which work in making the brain, and that has to do with behavior. So this was a complete change, and I did that by starting collaborating with a very well-known person who died just a few months ago. His name was Benzer, Seymour Benzer. So Seymour Benzer had also worked in the same area where I had worked, on genetic code, and we knew each other. And at that time he decided to change his work and begin to work on genetics of brain with fruit flies. So I talked to him about, and he said he welcomed me, and he said, come and if you want to work on the fruit flies, best is to come to Caltech. He had moved to Caltech and taken up a job there. So that was how my interest in behavior genetics started. So this was in 1970, already 8 years after coming back to Tata Institute. I was then nearly 40 years old. So I went to Caltech, and that was my first visit to Caltech, and began to work on the fruit flies. And the fruit flies, I worked for several years in Bombay and in Caltech. And during this period my interest changed to behavior, and I began to work on sense of smell. So that became my own work. First most of it was done in Bombay, and for the next 25 years we worked on sense of smell in Bombay. So that has to do with protein synthesis. When a protein is made, that was the early part of my work. The making of a protein starts by reading the code in the DNA at a point, and the starting point is what is called the initiation triplet. And then when the reading ends, where the one protein molecule is completed, that is called chain termination, or the nonsense codon. So that is what we call chemosensory perception, which common language we call taste and smell. कुछ अरसा बाद आपने TIFR के तहत बेंगलोर में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस के नाम से ये एक तहकीकाती मरकज़ कायम किया। इस मरकज़ के क़याम का एक बुनियादी मकसद बायोलॉजी के अहम मौज़ूआत पर बुनियादी तहक़ीक़ का फ़रोग़ था। इस मकसद को पाने के लिए आपने नामवर साइंसदानों को अपनी टीम में शामिल किया। इन तहक़ीक़ात को यकीनी बनाने के लिए इंस्टीट्यूट में जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मेयार के साइंसी आलात और दूसरी सहूलतें दस्तयाब हैं। और हम लोगों ने उसमें इतना ही लिखा कि to do good basic research in biology and to make it a good world class institution in biology, and that is what we are trying to do. And we don't have a very fixed idea about how you can do that, because we don't know. So if it is not working one way, we will have to change our mandate and do it another way. So there isn't a very specific mandate other than the fact that you want to make a good teaching and research institution which will be among the good ones in the world. That's what we are trying to do. प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी के ख्वाबों की ताबीर नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस अहम तहकीकाती इंकशाफात के सबब बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल बन गया है। इस मरकज़ के तवस्सुत से प्रोफेसर मौसूफ ने कौमी और आलमी सतह पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए ऐसे ज़हीन स्कॉलर्स और साइंसदानों का ग्रुप तैयार किया जो आज हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान आला व अरफा ओहदों पर फाइज हैं। उबैद सिद्दीकी बायोलॉजी की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। बायोलॉजी के साइंसदानों में आपका नाम बड़े इज्जत व एहतराम से लिया जाता है।
آپ کے سینکڑوں تحقیقی مضامین بین الاقوامی سائنسی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ نے کئی باوقار اور معروف اداروں میں لیکچر دیا۔ آپ MIT میں وزٹنگ پروفیسر رہ چکے ہیں۔ آپ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں گوسنے فیلو اور 2 مرتبہ شیرمن فیئر چائلڈ جیسے ممتاز عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ آپ کیمبرج یونیورسٹی میں کلارے ہال کے تاحیات رکن ہیں۔ آپ انڈین اکیڈمی آف سائنسز کے سابق صدر ہیں۔ آپ کو رائل سوسائٹی آف لنڈن کی فیلوشپ دی گئی۔ آپ کو 3rd ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کی بھی فیلوشپ تفویض کی گئی۔ امریکی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز واشنگٹن کے یہ غیر ملکی رکن ہیں۔ آپ ایل یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر رہ چکے ہیں۔ آپ جواہر لال نہرو سینٹر فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز بنگلور سے بھی وابستہ ہیں اور مہاراشٹرا اکیڈمی آف سائنسز میں اعزازی پروفیسر ہیں۔ آپ کو پینسلوینیا یونیورسٹی USA میں بعدز ڈاکٹوریٹ فیلوشپ تفویض کی گئی۔ IARI نئی دلی کے رہائشی اسکالر۔ آپ کو سائنسی خدمات کے اعتراف میں بے شمار اہم سائنسی اعزازات عطا کیے گئے۔ پروفیسر صدیقی کو شانتی سوربھ بھٹناگر ایوارڈ کے علاوہ آریہ بھٹا تمغہ بھی دیا گیا ہے۔ گوئل انعام، برلا اسمارک کوش ایوارڈ، بھاسن ایوارڈ۔ 2004 کے دوران نیو یارک میں AMU المنی ایسوسی ایشن نے آپ کو سر سید ایوارڈ سے نوازا۔ جی ہاں، بلا شبہ پروفیسر عبید صدیقی کی کتاب زندگی کامیابیوں اور کامرانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ آپ نے اپنی تمام تر تحقیقات کے لیے سرزمین ہندوستان کو منتخب کیا، امریکی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی جانب سے آپ کی خدمات کے اعتراف میں نادر و نایاب رکنیت دی گئی۔ پروفیسر صدیقی ان چند گنے چنے غیر امریکی شہریوں میں سے ایک ہیں جنہیں اس باوقار سائنس اکیڈمی کی رکنیت دی گئی۔ ہندوستان اور اس کے شہریوں کو آپ جیسے عظیم ہندوستانی سائنسدان پر فخر ہے۔ اس لیے آپ کو 1984 میں پدم بھوشن کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ پھر مزید 2006 میں آپ کو پدما وبھوشن کا باوقار اعزاز عطا کیا گیا۔ آپ بحیثیت ڈائریکٹر NCBS بنگلور میں مالیکولر بائیولوجی کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات میں مصروف ہیں۔ اتنی عمر گزارنے کے باوجود اب بھی سائنس میں آپ کی گہری دلچسپی کا راز کیا ہے؟ آئیے آپ کے شاگردوں سے سنتے ہیں۔ Being my mentor, Professor Ubaid Siddiqui is very helpful, very informative. ہم جب بھی کوئی بات کرتے اس سے تو ہمیں بہت مدد ملتا ہے آپ کے کام کے بارے میں، اور جب بھی کچھ پرابلم ہوتا ہے تو وہ آ کے ہم سے خود بات کرتے، پرابلم کو سوچنے اور سمجھنے میں ہمیں مدد کرتے ہیں۔ اور ہی از ویری انٹرسٹیڈ ٹو نو نیو تھنگس، اور ہمارے جو ڈسکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ خود شامل ہوتا ہے اور ڈسکشن میں پوری طرح سپورٹیو اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، اور اس سے ہمیں کام کے بارے میں بہت ہیلپ ملتا ہے۔ اور کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کر دے گا، کہہ دیتا ہے کہ آپ کو بھائی یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اور آپ کا یہ رزلٹ آئے گا، آپ کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ لیکن پروفیسر صدیقی جو ہے ہمیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں، ہم جس طریقے سے ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں اس طریقے سے ہمیں کرنے دیتے ہیں، یہ ان کی ایک بہت بڑی خاص بات ہے۔ As a scientist, I think Ubaid is extraordinary, right? He's has certain qualities which are very hard to find in a scientist. That is ability to be perceptive, critical and highly interested in the sort of work he's done. He's really the pioneer of chemosensory understanding of chemosensory genetics. آپ کی شریک حیات ڈاکٹر آسیہ صدیقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ تاریخ سے وابستہ تھیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے بچوں نے بھی تعلیم، طب، سائنس
इंजीनियरिंग, समाजी व अदबी मैदान में मुनफरिद मुकाम हासिल किया है। उबैद सिद्दीकी की ज़िंदगी सिर्फ साइंस की दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत आगे है। आपको उर्दू शेर व अदब से भी गहरी दिलचस्पी है। पुराने ज़माने के पुराने शायरों में, मिडीवल ज़माने के शायरों में तो मैं गालिब और मीर को बहुत ऊंचे दर्जे का शायर, सबसे ऊंचा शायर मानता हूँ। तो वो तो मैं बार बार इन्हें अभी भी पढ़ता हूँ। उसके बाद इकबाल, कुछ हिस्से इकबाल के करने के लिए, फिर और भी दूसरे शायर उर्दू के जो हैं, वो मोमिन मसलन उर्दू के शायरों में मैं उनको बड़ा शायर मानता हूँ, मोमिन को और सौदा को। मगर मेरे ख्याल में सबसे बड़े पुराने शायरों में जो हैं वो, बाकी तो जो हैं कुछ कुछ हिस्से उनके अच्छे हैं, मगर गालिब तो सभी, सारा गालिब जो है वो सब पे औरों पे भारी हैं। और मीर ऐसे शायर हैं कि जो बड़े शायर जिनको आप कहा जाएगा। तनव्वु जो है ये गालिब का बहुत ख़ास चीज़ है। ऐसे मज़ामीन ऐसी जगहों पे लाते हैं कि जिसका दूसरे लोग कुछ सोचेंगे भी नहीं जिसका उसके बारे में। उर्दू शायरी में इमोशंस, बहुत रिफाइंड इमोशंस, जैसे मीर की शायरी में जो है बहुत दर्द का एहसास, सादगी, सिंपल इमोशंस, इस कस्म का तफक्कुर फ़लसफ़ियाना तफक्कुर नहीं है। दोनों को मिला करके उर्दू शायरी की जान है। बाकी सब शायर जो हैं इनके मुकाबले में बहुत महदूद हैं। किसी में आपको 10 गज़ल अच्छी मिल जाएगी, किसी में 4 गज़ल। इनका ये पूरा दीवान का दीवान आप बार बार पढ़ते रहिए तो हर बार उसमें कोई नई बात उसके अंदर मालूम होगी। इल्म व अदब से आपकी इस वाबस्तगी ने आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर के बावकार वहदे पर फायज किया। Hyderabad University, I have something to do with it now. Now it's a new university. You see, in a very short time it has become it is a nice building. It's also expanded its work to school teaching all over the country. These are new things which are happening. They were not there before. Involvement of technology to do mass education, distance education. These are all. So I think that on the whole the scenario in education is not bad. आप सही मानों में अजीम माहिर तालीम हैं। आप मरहूम सदर हिंद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पॉलिसियों, उसूलों और ख़यालात पर यकीन रखते हैं। अगर एक चीज़ कॉमन है कि इंटरेस्ट जो है बहुत गहरा होना चाहिए किसी एक डिसिप्लिन में, और जिन लोगों में ये इंटरेस्ट होता है तो एजुकेशन का और तालीम का तकाज़ा ये है कि उसको इंटरेस्ट को कल्टीवेट करें, बच्चों बचपन से उसको बढ़ाएं, उसी से फिर साइंटिस्ट बनता है। अगर उसमें टैलेंट है और उसकी ट्रेनिंग अच्छी होती है तो वो अच्छा, उसमें हर एक नहीं बनता है, थोड़े से बन जाते हैं। तो कोई ख़ास एक तरीक़ा नहीं है साइंटिस्ट बनाने का, बहुत से तरीक़े। कुछ लोग जल्दी बन जाते हैं, कुछ बाद में बनते हैं। प्रोफेसर सिद्दीकी हमेशा की तरह आज भी अपने रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी पर कारबंद हैं। वक्त के साथ साइंस में दिलचस्पी घटने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपका ज़हन दिल हनूज जवान है और आप स्पोर्टिव ख्यालात के मालिक हैं। This is one thing that we have, whatever we have learned from biology is that to make your mind and body work, the longer they last, the better they work. So I think that's the main. So now for me it is not a sport. I mean, it's mostly I do walking. आपको अपने वतन, यहाँ के अदब, अपने मुंतखब करदा रास्ते से बेइंतहा मोहब्बत है। आपने जो मराहिल तय किए वो इंतहाई दुश्वार गुजार थे। आपकी इजादात इंसानियत और सोसाइटी के लिए कारआमद और मुफीद हैं। We have in NCBS, in this institution, we have started a new section of people who are primarily interested in wildlife conservation and ecology. They use all the techniques to study the problem of ecology and wildlife conservation. And what we are doing is we are selecting every 2 years a small group of students and training them in this. And the hope is that a certain number of them
will go back and actually work in the forests to work on wildlife preservation and forest ecology and behavior. So I think we think it's a very important area. आप हमेशा पुरज़्म और मुस्बत सोच के कायल हैं. But future is not bad. I think as far as science is concerned, it is improving. Scientific institutions are improving, both in applied research and in pure science. It is getting better and better. आप इल्म साइंस में भरपूर यकीन रखते हैं. सब मिल करके ही कुछ आते हैं. साइंस भी एक इंसानियत का हिस्सा है, जिसको मैं तो यही कहता हूँ कि मजहब भी और साइंस भी सब जो है वो इंसानियत के हिस्से हैं. इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, वही बचा सकते हैं. हम प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी में सालेह इंसानी अक़दार के पैकर मुकम्मल इंसान को देख सकते हैं. किसी शायर ने शायद ऐसी अजीम हस्तियों के लिए ही कहा है कि जो अब्र यहाँ से उठता है वो सारे जहां पर बरसेगा.